Akawungezi ka leero nga baleese tubadde mu kooti akawungezi ka leero nga tubadde wano kumpi lunaku lulamba nga tulinze abantu baffe abakwatiddwa mu bifo ebyenjawulo jjo mu kwekalakaasa okw'emirembe. Wadde nga bakwatiddwa jjo abamu ku makya era baleeteddwa mu kooti ku ssaawa nga zisusse 11 era kyetutegeddeko kati nga bwefuuse enkola nti babaleese kubongereyo kwa rimanda. Bavunaaniddwa omusango nti ogw'okweyisa mu ngeri etagasa common nuisance, wadde nga tukimanyi era ensi yonna ekimanyi nti badde balina ensonga nga beekalakaasa ate mu mirembe. Kooti etugambye nti files zino ziba tezinaweebwa balamuzi balina kuziwulira, n'olwekyo abadde wadde tubadde tweteeseteese okusaba okubeeyimirira. Agambye omulamuzi nti tulinde omulamuzi gwe banaaziwa gwe tujja okusaba okweyimirira, era kooti netuwa olunaku lwa bbalaza nga 29 okukomawo wano. Tulowooza nti files zijja kuba ziweereddwa abalamuzi ate basaba okweyimirirwa basobole okwewozaako ku misango gye tumanyi nti mijweteke nga bava wabweru. So tujja kudda wano ate tubasabire okweyimirira. Olw'okuba nti bakwatiddwa mu bifo ebyenjawulo ate olw'okuba nti poliisi yaganye bannamateeka okubalaba okuva olunaku lw'eggulo, tetumanyi muwendo guli mu kaduukulu, naye tumanyi nti olwaleero abaleeteddwa mu kooti babadde 16 abavunaaniddwa, era betulowooza tetumanyi oba baweddeyo mu kaduukulu kubanga waliwo abantu nga 2 abakwatiddwa naye abatanaleetebwa mu kooti. N'olwekyo tulowooza nti oba oli awo olunaku lw'enkya tunaggwerako tujja kuba kubanga bannaffe badde bagenda mu budduukulu obw'enjawulo, lwakuba nti poliisi teyogera ne bwebenge mulina olusi ebisinga teyogera okugjako nga waliwo atubiddeko okuva munda nti ojali. N'olwekyo omuwendo gw'abakwatidde tetunnagumanya, poliisi naye nnyini tennagutegeera. Kati olwo ffe tugumanya tutya nga ne poliisi nafulumya lukalala lw'abakwatiddwa, kitegeeza ne poliisi terumanyi kubanga badde bakwata badde banjawulo. Gye abasindikiddwa babadde 54, bw'ogattako aboolwaliro abasindikiddwa 16, bonna bali kwa rimanda, teri yayimbuddwa kakalu ka kooti. Ng'eriyo n'abakyaliyo abatanaleetebwa mu kooti betumanyi abakwatiddwa ku nsonga zino. So omuwendo gwonna tetunnagumanya bulungi. Waliwo n'ekirala, waliwo basomedde emisango nga bagiza 21 kitegeeza era byebimu ku bye tulina okwetegereza. Ekizibu ekijja nti oluusi poliisi bwegana bannamateeka okwogera n'abantu baabwe ate nga kiddembe liri mu ssemateeka, bye bino ebibeerawo. Eky'omukisa omulungi omulamuzi awabudde bulungi nti bwe gunaatuukirawo omulamuzi alina okuguwulira ajja kuba afunye akakisa akoogera ne bannamateeka be. Ate ekyokubeera nga abamu bavunaaniddwa nti beekalakaasa ku Sande, abo poliisi yemanyi nti beekalakaasa ku CPS ku Sande, abo era oludda oluwabire lumanyi, naye ng'oluusi olw'okuba nti ebintu bino bikolwa mu kupapa bambi oluusi y'ensonga lwaki bakola ensobi bwe zityo, naye tetujja kwewuunya kubanga twalabako neyavunaanibwa nga olunaku lwe yavunaanibwa teyali mu ggwanga. So ebyo tubimanyi nti emisango emijweteke bannaffe oluusi sipiidi gye bakoleramu bakola ensobi zino. Bonna abavunaaniddwa bavunaaniddwa omusango gw'okweyisanga ekitagasa common nuisance, egimu ku misango egyo gye tulowooza nti mu ssemateeka ono gwe tuli mu January tegikyakola, naye poliisi egijjayo mu biseera bwe biti okwagala obbakuumira mu kkomera, so si oba oli awo olw'okuba nti baziza omusango. Wanda kayogere mu Luzira. We were in court this evening where many of our clients were presented late in the evening, past 5, and they were charged with that very colonial offense of common nuisance. We know that all these people were arrested in the course of a peaceful protest which took place yesterday. Many of them have been kept in custody and denied access to their lawyers, and they were presented in court deliberately, way past court time, for purposes of denying them a chance to apply for bail. 16 have been presented and charged with that common nuisance offense, and because the cases were not allocated to the trial magistrates, court couldn't entertain our bail applications, and they advised that we can apply for bail
on Monday, 29th, when they will return to court to apply for bail. We think that these charges are falsified. We think that they are meant just to curtail their freedom. But we shall be here on Monday to try to ensure that they regain their freedoms. So that how many people have been involved today? How many are remanded and how many do you hope by police? Yesterday, 54 people were charged and remanded. Today, 16 have been charged and remanded. None has been released on bail. Earlier, yes. 54 people were charged yesterday and remanded. Today, 16 have been charged and remanded. No one has been released on bail so far. We don't know how many are still in custody because even police itself has not released an official list of how many people have been in custody. Possibly because different operations and security units arrest under these circumstances. Maybe they also don't know. So we can't tell how many people. We know that about 3 people who have been arrested are yet to be arraigned in court. We want to imagine they are still in state custody. And our teams are still combing police cells, although with a lot of resistance from the police. And we hope that by the end of tomorrow we shall be able to know all those who are arrested and they will be accorded the due process. Yes, counsel, we are hearing of another stampede tomorrow. Don't you expect some overwhelming numbers? What you're hearing, so I don't know what to expect, but any person who is peacefully protesting, it's a constitutional right and they deserve legal representation. Leero tuzze okubeera nga tubadde beteefuteefu okweyimirira abantu baffe abakwatibwa. Gye buvuddeko ababadde wano eggulo mwalabye omu ku bo Maseruka Robert, former guild president w'e Makerere, engeri gye yakwatiddwa ng'akakuko ng'akabwa, era tubadde twesunze okutegeera emisango gye bamuvunaana. Naye tugenza okuwulira nga bamukyajinga common nonsense n'okubeera nga nti yabbulookinze ekkubo ku kooti. Omuntu gwe bakwatidde ku mulyango gwa kooti aba yabbulookinze ati oluguudo maaso g'ekkooti. So ebintu ebimu bye tuli mu kuvumirira kubanga enkola ey'okubeera nga tukwata bubi abantu baffe abavuddeyo n'okweyimirira abalala ate mubakwata temwewuunya nti leero bayinza n'okukwata abalala nga bazze okweyimirira abantu baabwe. So kuno okutya gavumenti wamu ne poliisi kwetadde mu bantu twagale kukendeeze ekigambo kimu bannayuganda kibagamba kulwanyisa nguzi. Mwami Museveni tumutegeeza lunye nti gwe obadde ogamba nti oli champion w'okulwanyisa enguzi ate lwaki okwata babakuyambako okulwanyisa enguzi? Tulaba nti ekikola kya bukafiiri era muleke bannayuganda babeere nga exercisinga right yaabwe okubeera nga bavaayo ku nsonga ezitwala eggwanga mu maaso naddala eyo ey'okubeera nga tulwanyisa obuli bw'enguzi. Twesunze okulaba nga bannaffe baleetebwa era bwe tuyokubeera okusooka kyannaku nnyo nti nno amateeka gavayolatingibwa. Otunuulira section 29(1)c etibwa right eya freedom of expression, naye tetusobola okugamba katisaabu eno kubanga buli lunaku amateeka gegengera mu maaso n'okubeera nga gamenyebwa. Ekyo twali tusabaniriza ne parliament ereete amendment amateeka agagoola abantu no gaali gafevalinga abantu bagagyewo tutegere nti tuli mu dictatorial government naye kati otunuulira engeri abantu gyebatulugunyizibwamu mutuufu kisusite ew'omulamuzi kubanga ti omusajja alina right kwogera kituufu. Mwami Museveni wagamba nti naali mukulwanyisa nguzi ate bano abantu bazze okumuyambako okulaba nga baleeta evidence. Lwaki ositopinga abantu abo? N'olwekyo bwaba butegemegezaako okulaba nga twogera until ng'ategedde tulina okulwanyisa enguzi. Seruka Robert, a male adult, age 24 years of age, in Uganda by tribe, a former student and a group president of Makerere University. A resident of Nakisunga in Mukono district. You've been charged of one offense, common nuisance, contract section 148(1) of the Penal Code Act, Cap 128. The particulars of the offense, they are alleging that on the 23rd day of July, this year 2024, at Buganda Road Court, you, Maseruka Robert, here in Kampala district, you obstructed and inconvenienced the public to exercise their common rights. You inconvenienced the public in exercise of their common rights by being rowdy and blocking public walkways.
Your worship inquiries in this case are still ongoing with information. Joshua Luzira, for the accused. Your worship, we pray that we will entertain in bail in this matter. I'm unable to entertain the bail application because these matters have not been allocated. I'm going up to adjourn this file pending the allocation. The bail will be heard by the trial magistrate. Yes, Your worship, taking that in cognizance, kindly pray that this one will report matters that are coming up, like his very matter. Your worship, we pray that this one will report text long toll and maybe decides to listen to these gentlemen, maybe release them in bail, because if these files are to be allocated in the next one, the worship will do agree, but they suffer a greater injury to stay in custody. Worship, when we look at their ages, this will be the first time to be released, and we don't think that is the picture we want to portray among our people. So worship, for that I kindly pray and request that please entertain the bail application, same as while those files are located, also the judicial officers are as good as you are that you can handle this matter. I hear you, counsel. Get a nearby document. I don't have locus to handle this case. So like the worship in the alternative that is if you could guide us well, we are ready to appear even tomorrow. Get any date to the next week? Monday 29th, Your Honor. It's available. Next week or what? Monday 29th. Most of them, it's okay with the state. Is it okay with the state? We have more resources than we do. Is that date available? It's okay. Most of them. Trial magistrate, you're remanded to Luzira prison. Rubega Hussein Kasozi Kanamu Munana Uganda running a cleaning agent at Temple Limutuzewe Village, Town Council Kajansi, District Wakiso. Okuja Samuel, you male adult, is 33 years of age. You need to stay by tribe and you're resident of Kelezia Zone, Machile Division, Kampala District. Mubuna ni musango gumu ogw'okwefuula ekitagasa. You're being charged with one offense, that is common nuisance, quoted section 148(1) of the Penal Code Act, Act 128. Bagamba nti nga 23 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno ku Parliament wano mu Kampala, mwe Lubega Hussein Kasozi ne Okujja Samuel mwaleetera okutaataganyiza abantu okukola emirimu egyabwe egya bulijjo nga muli muba ate nga mukuba kelere nga mubrokinga amakubo ge baali bayitamu. You're being charged one offense, that is common nuisance. It is alleged that on the 23rd day of July 2024 at Parliament, in Kampala Central, in Kampala District, you, Ojuka Samuel and Lubega Hussein Kasozi, you obstructed and inconvenienced the public in exercise of common rights by bituufu weefuula ekitagasa. Sefuula ekitagasa naye nga nali oba ngamba nti weefuula ekitagasa naye nali ntambula kutala mu kikutu. I would recorded a plea of not guilty. Zawandi sente omusango togukkiriza. Okujja Samuel, is it true? Now, part of it is true. I was. Which part is true? The part which is true, I was arrested for public nuisance. But the one which is not true,
It was on Kampala Road where I got lost in thought. I had a lot of things running in my mind. There was a bar we had to attend, there was a function to attend. I needed to go and certify my documents in name. I was also left with around 2 interviews, corporate investment bank, very hard to get. Entities that earn around 120 shilling, 120 billion and above. So I was lost in thought as I was waiting for tax. Evidence of whether this particular file is allocated to you, in which case, gladly go ahead. The file is not allocated to me. All the files that are coming up now, they are not yet been allocated. Most probably they will be allocated tomorrow. You can find out tomorrow who the file magistrate is. And on that date that I'm going to give, to appear before that magistrate and apply for bail. Most obliged, Your Honor. In which case, Your Honor, since we have already consented with the state, the nearest date being 29, we pray for the same date since Mr. Chaze will be here with his team. For formation, you're remanded to Luzira prison. Magala Brian. Mr. Ibrahim Abdul Majid, Mr. Joshua Biamazima, and Mr. Samuel Wanda for the active person. Owino Joseph, which language do you understand? Where's Eric? Which language? You understand English? Magala Brian, the male adult, age 26 years of age, the Uganda by trade, the businessman, and a resident of Kazinga, Boyogere.